April 1945. Berlin liegt in Flammen. Rauch steigt über eine zerstörten Stadt auf, die einst des Zentrum eines Reichs war. In den zerbombten Straßen ihren Soldaten, kaum älter als Jungen, mit leeren Orgen und zerrissenen Uniformen. Der Boden biebt von sowjetischem Artillerieführer, das immer näher rückt. Im Inneren des Führerbunkers, tief unter der Reichskanzlei, herrscht ein unheimliches Schweigen. Nur das Ticken einer Uhr ist zu hören. Auf einer Karte, übersehen mit roten Linien und Markierungen, zeigt sich, dass unvermeidlich Deutschland ist umsingelt. Doch in den Köpfen einiger Generäle ist der Krieg noch nicht verloren. Sie glauben an en Pflicht, en den Eid, den sie auf Adolf Hitler geschworen haben. Sie wissen, dass alles zusammenbricht, doch sie weigern sich, die Realität zu akzeptieren. Planen letzten Angriff, und ihr suchen nach einer Wunderwaffe, die nicht existiert. Für sie bedeutet Kapitulation Schand, ein Schicksal schlimmer als der Tod. Draußen tobt der Untergang des Dritten Reichs. Drinnen entsteht etwas anderes, ein tragisches Kapitel der Geschichte, in dem Generäle bis zum letzten Atemzug kämpfen, überzeugt, dass Gehorsam ihr letzte sei. Das ist die Geschichte der Männer, die Niederlage herausforderten und alles verloren. Der Herbst 1944 markiert das Beginnende des Dritten Reichs. Die Alliierten hatten Frankreich befreit, die Rote Armee stand tief in Polen, und die amerikanischen Bomber legten Nacht für Nacht Deutsch Städte in Schutt und Asch. Trotzdem weigert sich das deutsche Oberkommando, die Wahrheit zu akzeptieren. In den Befehlsständen der Wehrmacht herrscht ein Gefühl aus Wahn und Pflichtbewusstsein. Hitler, zunehmend isoliert und körperlich geschwächt, glaubten Wunder. Sein General, Männer wie Guderian, Model und Schörner, wussten längst, dass der Krieg militärisch verloren war. Doch wir hielten an einem gefährlichen Ideal fest, dem Eid der absoluten True. Dieser Eid, abgelegt 1934, hat die Generäle nicht in Deutschland, sondern in Adolf Hitler persönlich gebunden. Es war kein Loyalität zum Staat, sondern zur Person des Führers. In den letzten Monaten des Krieges verwandelt sich dieser Schwur in ein moralisch Fall. Jeder, der widersprach, riskiert sein Leben oder das seiner Familie. Während die Ostfront sehr viel, gab es kein strategisch Linie mehr, nur noch Befehl, die aus Angst gebrochen wurden. Generalfeldmarschall Model, einst einer der fähigsten Kommandeure, erklärt, ein deutscher Soldat ergibt sich nicht. Kämpft weiter, obwohl sein Armeen längst zerschlagen wären. Hitler fordert, holten jeden Preis. Ganz Divisionen wurden geopfert, imaginäre Fronten zu verteidigen. Städte wie Breslau und Königsberg wurden zu Festungen erklärt, wo Zivilisten und Soldaten gemeinsam Bombenhagel starben. Die Generäle wussten, dass es sinnlos war. Aber sie kämpfen weiter, getrieben von Stolz, Angst und einem fatalen Glauben an Pflicht. In diesen letzten Monaten wandelt sich der Krieg. War nicht mehr Kampf Sieg, sondern Kampf Illusionen. Und während Deutschland in Flammen stand, spalteten sich die Generäle in zwei Lager, die den Befehl ausführen wollten, und die versuchten, das Land vor totaler Vernichtung zu retten. Der Krieg nähert sich seinem letzten Akt. Und in der Dunkelheit der Niederlage begannen die letzten Entscheidungen, die Überleben, und Untergang bestimmten. Der Winter 1944-45 war der kälteste, den Europa seit Jahrzehnten erlebt hat, nicht nur im Klima, sondern im Geist eines sterbenden Reichs. Die Wehrmacht war erschöpft, ihre Reserven aufgebraucht, ihre Moral gebrochen. Doch in den Befehlsstichen der Generäle sprach man noch immer von Sieg oder Tod. Hitler hat sich vollständig von der Realität entfernt. In seiner Isolation im Führerbunker vertraut nur noch einem Kreis aus Jahrsagen und fanatischen Offizieren. Glaubt, dass der Westen und die Sowjets sich gegenseitig bekämpfen würden, eine Illusion, die sein General still ertragen mussten. Wer widersprach, riskiert nicht nur seine Karriere, sondern sein Leben. General Heinz Guderian, Chef des Generalstabs, versucht,
den Zusammenbrach zu verhindern. Argumentiert für strategisch Rückzug für Vernunft, doch Hitler nannt einen Defätist. Guderian wust, das Jedes wird gegen den Willen des Führers tödlich sein konnt. Trotzdem blieb aus Pflicht, aus Angst, wie leicht aus Schuld. In der Ostfront kämpfen Männer, wie Ferdinand Schörner, berüchtigt für seine Brutalität. Schörner erskos desertere persönlich unzwang seine Soldaten, sinnlos Positionen zu halten. Verkörpert den fanatischen Geist eines Systems, des lieber verbrannt, als aufzugeben. In Westdeutschland versuchten an der Generäle, die Katastrophe abzumelden. Feldmarschall Albert Kesselring sucht in Italien nach Verhandlungen, General Blaskowitz wollte Zivilisten schonen. Doch ihre Stimmen verhalten. Die NS-Führung verlangt total Zerstörung, sogar der eigenen Heimat. Im Februar 1945 erklärt Joseph Goebbels den totalen Krieg, als endgültig Pflicht jedes Deutschen. Städte wurden zu Schlachtfeldern, Kinder zu Soldaten, und die Propaganda versprach, Wunderwaffen, die niemals kämen. Dennoch glaubten viele Generäle, sie könnten mit einem taktischen Wunder die Niederlage versurgen Land genug, ein politisch Wend zu erzwingen. Einige hoffen, sich den Amerikanern zu ergeben, der sowjetischen Vergeltung zu entgehen. Und hielten bis zum letzten Befehl durch, selbst wenn sie wussten, dass sie ihre Männer in den Tod führten. Im Frühjahr 1945 hat Deutschland keine Strategie mehr, nur noch Verzweifelt-Verteidigung. Doch aus dieser Verzweiflung entstand etwas Dunkles, ein makaberer Glaube in im Untergang. Aus diesem Glauben formt sich der letzte Akt des Krieges. Der Kampf jener Generäle, die Defeat herausforderten, und den Untergang als Pflicht verstanden. Die letzten Monate des Krieges offenbarten nicht nur den militärischen, sondern auch den menschlichen Zusammenbruch des deutschen Offizierskorps. Hinter Uniformen und Rangabzeichen standen Männer, die zwischen Loyalität und Vernunft zerrissen wehen. Jeder von ihnen trug ein an der Last, doch alle wehen Teil derselben Tragödie. Der menschliche Winkel. Viel dieser Generäle wehen Berufssoldaten, geprägt von Tradition und des alten preußischen Offiziersgeistes. Sie hatten Krieg geführt, lange bevor Hitler in die Macht kam. Männer wie Generaloberst Gotthard Heinrich kämpfen nicht aus Ideologie, sondern aus Pflichtgefühl. Doch als der Krieg verloren war, standen sie vor einem moralischen Abgrund, Gehorsam oder Verantwortung. Heinrich versucht, Berlin zu retten, indem den Vormarsch der Roten Armee versurgt, nicht für Hitler, sondern für die Zivilbevölkerung. Es war ein Akt stiller Rebellion, verborgen hinter dem Schein von Disziplin. Der taktische Winkel. Andia wie General Walther Wenck sahen den Wanzen der Befehl, doch sie handelten aus militärischer Logik. Wenck führt die 12. Armee in einer der letzten organisierten Operationen der Wehrmacht. Sein Ziel war nicht Sieg, sondern Rettung, wollte so viel deutsche Soldaten und Zivilisten wie möglich vor der sowjetischen Gefangenschaft bewahren. Seine Offensivrichtung Berlin im April 1945 war ein Akt verzweifelter Humanität, getarnt als militärischer Gehorsam. Der fanatische Winkel. Dann gab es die den Untergang als Pflicht verstanden. General Ferdinand Schörner, Hitlers Lieblingsfeldmarschall, verkörpert diesen Typ. Für eine War-Kapitulation verat nicht schwach. Ließ desertere Hengen, verweigert Rückzugsbefehl und setzt auf Angst als Disziplin. Selbst als Hitler tot war, befahl Schörner seinen Männern weiter zu kämpfen. Sein Glaub und Sieg war längst tot, geblieben war nur noch fanatischer Stolz. Der politische Winkel. Einige Generäle versuchten, über militärisch Mittel hinaus Einfluss zu nehmen. Sie wollten den Krieg beenden, aber das Regime zu verraten. Feldmarschall Kesselring etwas sprach Verdict mit italienischen und westlichen Offizieren, ein sinnloses Blattbad zu vermeiden. Doch jeder Versuch zur Vernunft scheitert in Hitlers Misstrauen und Goebbels Kontrolle. Dies Verskadenen wie zeigten, dass der Krieg nicht nur in den Fronten verloren wird, sondern in den Köpfen der Männer, die ihn führten. Denn zwischen Loyalität und Überzeugung begann der wahre Kampf,
ein innerer Krieg, der oft tödlicher war als die Schlacht selbst. Der psychologische Winkel. I am Frühjahr 1945, lebten die Generäle in einer Welt aus Illusionen. In den Lagebesprechungen im Führerbunker wurden Karten mit nicht existierenden Divisionen gefüllt. Ganz Armeen existierten nur noch auf dem Papier, doch sie wurden weiterhin in Befehlen erwähnt. Die Realität war längst verschwunden, ersetzt durch Angst, Propaganda und den Wunsch, nicht als Verite in die Geschichte einzugehen. Manch Generäle suchten nach einem Ausweg, eine Kapitulation zu nennen. Sie sprachen von Rückzug Neuformierung oder taktischer Vergebung. Es war ihre Art, den Untergang sprachlich zu verschleiern. Doch in Wahrheit kämpfen sie nur noch gegen das Unvermeidliche und gegen sich selbst. Der moralische Winkel. Die Frage nach Verantwortung lastet schwer auf jedem Einzelnen. Wie weit dürft Gehorsam gehen, wenn der Befehl wansen war? Viele Offiziere hatten sich in den Jahren des Krieges schuldig gemacht, durch Schweigen, durch Befehlsführung, durch Teilhabe im System. In den letzten Tagen spürten sie, dass sie nicht nur gegen Feind kämpfen, sondern gegen das eigene Gewissen. Einige versuchten, durch heroisch Gesten ihre Schuld zu sühnen. Andere suchten den Tod im Kampf, nicht aus Tapferkeit, sondern der Verantwortung zu entkommen. Der feindliche Winkel. Für die Alliierten war dieser fanatische Widerstand ein Rätsel. Die britischen und amerikanischen Kommandure boten wiederholt fair Kapitulationsbedingungen, und doch in vielen Frontabschnitten kämpfen deutsche Einheiten weiter, obwohl sie längst eingekesselt waren. In den Augen der Alliierten war das sinnlose Stolz, doch sie erkannten bald, dass es mehr war, ein Mischung aus Angst, eher und jahrzehntelanger Indoktrination. Der historische Winkel. Die Generäle, die Defeat herausforderten, schrieben ungeübt das letzte Kapitel einer militärischen Kultur, die auf bedingungslosem Gehorsam beruht. Der preußische Ehrenkodex, einst Symbol von Disziplin und Stolz, wird im Führer des Dritten Reiches zerstört. Aus Pflicht wird Fanatismus, aus True wird Blindheit. Als das Reich fiel, starb nicht nur eine Nation, sondern eine ganz militärische Tradition, die sich selbst überlebt hat. Doch der eigentlich Zusammenbruch sollte erst noch kommen. Nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in den Bunkern, Wäldern und Straßen des zerfallenden Deutschlands. April 1945. Das Herz des Dritten Reichs schlägt nur noch schwach. Berlin ist eingeschlossen, die Fronten sind zerbrochen, und doch geben die Generäle weiterhin Befehl, als könnt Disziplin das Schicksal aufhalten. Im Führerbunker herrscht eine gespenstische Atmosphäre. Hitler, bleich und zittend, befiehlt gegen Angriff, die längst unmöglich sind. Neben ihm stehen Männer, deren Gesichter von Erschöpfung und innerer Leer gezeichnet sind, General Krebs, General Burgdorf, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl. Sie wissen, dass alles verloren ist. Doch niemand wagt, das Wort Kapitulation auszusprechen. General Walther Wenck erhält den letzten großen Befehl, Berlin zu entsetzen. Mit seiner 12. Armee kaum noch kampffähig, soll die sowjetischen Linien durchbrechen und die Hauptstadt retten. Wenck weiß, dass es unmöglich ist. Seine Soldaten sind Teenager, erschöpft, hungrig, aber maskiert, nicht, Hitler zu retten, sondern Zeit zu gewinnen und Zivilisten Richtung Westen zu evakuieren. Für viele gilt dieser Marsch als das letzte ehrenvolle Kapitel der Wehrmacht. General Helmuth Weidling, der Kommandant von Berlin, steht zwischen zwei Pflichten, dem Befehl des Führers und dem Wissen, dass seine Männer sinnlos sterben. Am 26. April meldet dass die Verteidigung nicht mehr haltbar ist. Hitler regiert mit Watt. Doch Weidling bleibt und führt bis zum letzten Tag. In den Trümmern von Berlin kämpft mit Disziplin, aber ohne Hoffnung. Währenddessen bricht an allen Fronten die Ordnung zusammen. Generalfeldmarschall Ferdinand Schirner im Süden ignoriert die Realität. Befiehlt, bis zur letzten Patron zu kämpfen, obwohl seine Truppen bereits zerstreut sind. Als die Niederlage offensichtlich wird, verlässt seine Männer und flieht in die Berge. Der Hetes General des Führers entkommt, ein Symbol für die moralische Lehre, die den Krieg beendet. Am 28.
April erreicht die Nachricht vom italienischen Waffenstillstand den Bunker. Mussolini ist tot, hängt an den Füßen. Die Nachricht trifft Hitler wie ein Spiegelbild seiner eigenen Zukunft. 2 Tage später nimmt Gift. Doch die Generäle kämpfen weiter. Selbst nach Hitlers Tod, am 30. April 1945, sendet General Jodl Befehl im Namen eines toten Manns. Sie sprechen von ehrenvoller Verteidigung, von letzten Operationen, obwohl die Armeen längst nicht mehr existieren. Deutschland ist ein Land aus Rauch und Schweigen Juden, doch in diesem Schweigen holt der Klang von Gehorsam nach. Ein Gehorsam, der stärker war als Vernunft, stärker als Überleben. Die ersten Mätage 1945, überall in Deutschland bricht es, was vom Krieg übrig war, endgültig zusammen. Städte brennen, Straßen sind voller Flüchtlinge, Soldaten irren ohne Befehl umher. Doch einige Generäle kämpfen weiter, nicht für Sieg, sondern für Bedeutung. Norddeutschland 2. Mai. In Hamburg kapituliert General Woltz vor den Briten. Die Stadt bleibt weitgehend unzerstört. Weil die Befehl zur Verteidigung verweigert. Für ihn ist der Krieg vorbei. Doch in der Elbe, nur wenige Kilometer entfernt, hält General Blumentritt seine Stellungen noch, weil glaubt, der Befehl aus Berlin sei gültig. Der einwählt Vernunft, der andere Gehorsam. Berlin 2. Mai. General Weidling tritt vor General Tischukau, den sowjetischen Kommandeur. Erklärt die Kapitulation der Hauptstadt. Die letzten Verteidiger legen die Waffen nieder, erschöpft, verwirrt viel in Tränen. Weidling sagt, haben gekämpft, die Zivilisten zu schützen. Für diesen letzten Rest von Menschlichkeit wird später respektiert, selbst von seinen Feinden. Nordbohmen 5. 8. Mai. In den Bergen formieren sich Reste der Heeresgruppe mit unter General Schörner. Noch immer sendet Befehl über Funk, als sei Hitler am Leben. Befiehlt Exekutionen gegen Feiglinge und droht Offizieren, die sich ergeben wollen. Doch seine Soldaten haben genug, will desertieren, andere ergeben sich den Amerikanern. Schörner selbst flieht in Zivilkleidung und lässt seine Männer zurück. Flensburg 7. 8. Mai. Admiral Karl Dönitz, Hitlers Nachfolger, führt eine Regierung im Norden. Hofft, durch Verhandlungen mit den Westalliierten die Ostfront zu halten, mehr Deutsch-Truppen in amerikanische Gefangenschaft zu bringen. Generaloberst Jodl unterzeichnet am 7. Mai in Reims die bedingungslos Kapitulation, doch selbst in diesem Moment kämpfen in Prag, in Kurland und in Teilen Österreichs noch Deutsch-Einheiten weiter. In Prag am 8. Mai führen Deutsch-Panzer noch auf tschechisch aufständisch, während in Reims bereits Frieden besiegelt ist. Die Nachricht der Kapitulation verbreitet sich nur langsam und viele Generäle glauben sie zunächst nicht. Erst am 9. Mai verstummen die Waffen endgültig. Einige Generäle wählen den Tod, wie Generaloberst Hans Krebs, der sich im Bunker erskist, oder General Eduard Dietel, der sich weigert, in Gefangenschaft zu gehen. Andere treten schweigend vor ihre Siege. Was bleibt, ist still. Die Generäle, die Defeat herausforderten, haben verloren nicht nur den Krieg, sondern auch den Sinn ihres Gehorsams. In den Ruinen von Europa endet nicht nur ein Reich, sondern ein Glob, das wichtiger sei als Menschlichkeit. Der Krieg war vorbei, aber der Preis des Gehorsams begann sich erst jetzt zu zeigen. Als die Waffen endlich schwiegen, lag Deutschland in Trümmern. Städte wie Dresden, Köln und Nürnberg existierten nur noch als Asyllandschaften. Millionen Zivilisten waren obdachlos, Hunderte sind verhindert. Doch in den Kasernen, Gefangenenlagen und Gerichtszellen begann ein anderer Kampf, der Verantwortung. Die Generäle, die den Untergang verlängert hatten, standen nun vor den Folgen ihrer Entscheidungen. Einige versuchten, ihre Handlungen zu rechtfertigen. Andere schwiegen, aus Scham, aus Angst, aus Schuld. Wilhelm Keitel, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, wird im Nürnberger Prozess zur Symbolfigur des blinden Gehorsams. Auf die Frage, warum Befehl ausgeführt habe,
die offensichtlich verbrecherich Wehen, Antwertet Befehl ist Befehl. Dieser Satz, einst grundlich der militärischen Ordnung, wird zum Sinnbild moralischen Bankrotts. 1946 Word Ketel gehängt, nicht für den Krieg allein, sondern für das, was im Namen der Pflicht verschwiegen hat. Alfred Jodl, Hitlers Planningschef, teilt dasselbe Schicksal. Hat den Krieg bis zum letzten Atemzug geführt, überzeugt, dass Disziplin eintugen sei, auch wenn sie ins Verderben führt. In Nürnberg zeigt kein Ruhe ne Müdigkeit. Als das Urteil verlassen wird, sagt ich tat mein Pflicht, auch endet im Galgen. Andia wie General Walther Wenck, entgingen der Hinrichtung. Wenck wird von den Amerikanen gefangen genommen, aber nicht angeklagt. Sein letzte Operation, der Versuch, Zivilisten vor der Roten Armee zu retten, wird sogar als humanitär betrachtet. Doch auch trug die Last des Befehls. In späteren Jahren sagt ich tat, was ich konnt, aber zu spät. Viele Offiziere verbrachten Jahre in Gefangenschaft. Manch schrieben Memoiren, in denen sie versuchten, sich zu distanzieren, vom Regime, vom Führer, von der Schuld. Doch die Grenze zwischen Loyalität und Komplizenschaft blieb unscharf. Die Wehrmacht, einst Stolz einer Nation, lag moralisch in Trümmern. Was nach außen als militärisch niederlich erschien, war im Inneren ein Zusammenbruch des Gewissens. Der Eid, der sie einst verband, hat sie im Ende zerstört. In den folgenden Monaten zogen die Alliierten Bilanz, und mit ihr begann die Entnazifizierung. Doch während viel einfach Soldaten in die Zivilgesellschaft zurückkehrten, blieb die Frage offen. Wie konnte eine ganze Generation von Führern bis zum Ende gehorchen, wenn das Ende längst sichtbar war? Nach der Kapitulation, im Mai 1945 wird das deutsche Offizierskorps auseinandergerissen, gefangen, verhört, beurteilt. Doch das eigentliche Urteil fiel nicht in den Gerichtszellen, sondern in der Erinnerung der Geschichte. Feldmarschall Ferdinand Schörner, einst gefeiert als Hitlers eiserner Soldat, entkam zunächst. Doch 1945 wird von den tschechischen Gefangen genommen und in die Sowjets ausgeliefert. Ich Jahre verbracht in sowjetischer Haft, bevor nach Deutschland zurückkehrt, gebrochen Stedt vergessen. Die Männer, die einst zum Kampf bis zum Tod befohlen hat, legen längst unter der Erde. Generalfeldmarschall Albert Kesselring, der versucht hat, in Italien ehrenvoll zu handeln, wird von den Briten wegen Kriegsverbrechen zum Tod verurteilt. Später wird die Strafe in lebenslang Haft umgewandelt. Kesselring verteidigt sich, indem sagt, heb ne Befehl ausgeführt. Auch hier wiederholt sich das Muster, Pflicht als Rechtfertigung, Gehorsam als Schutzschild. Viele Generäle, die überlebt hatten, veröffentlichten nach dem Krieg Bücher. Sie wollten erklären, nicht bekennen. Workwei Guderians Erinnerungen eines Soldaten oder Mansteins verloren Siege versuchten, die Geschichte nu zu schreiben, als ein Geschichte militärischer Ehe, getrennt von Hitlers Verbrechen. Doch die Trennung war unmöglich. Ihre Loyalität, auch wenn sie nicht ideologisch war, hat das System gestützt. In den Ruinen Deutschlands wuchs eine neue Generation auf, die ihre Wette nicht verstand. Wie konnte man einem Mann folgen, der das Land zerstört hat? Wie konnte man noch in im Gehorsam glauben, wenn dieser Gehorsam Millionen das Leben gekostet hat? Die Nachkriegsjahre brachten die Wahrheit langsam ans Licht. Dokument, Zeugenossigen, Fotografien, sie zeigten, dass der Untergang nicht nur militärisch, sondern moralisch gewesen war. Der Krieg war nicht verloren, weil die Alliierten stärker waren, sondern weil das Reich von innen sehr viel durch Lügen, Angst und blinden Glauben. Und doch blieben einzelne Namen in Erinnerung, nicht als Helden, sondern als Mahnung. Weidling. Der Menschlichkeit bewahrt, Wenck der Haf, statt zu zerstören, und Schörner der zeigt, wie tödlich Gehorsam sein kann. Im Sommer 1945 stand Deutschland still. Kein Jubel, kein Stolz, kein Sieg, nur still, ein kollektiv Erkenntnis, dass das Ende unvermeidlich gewesen war, seit der Tag begonnen hat, und dem Gehorsam wichtiger wird als gewesen. Aus dieser still sollt ein Neues Land entstehen, aber die Schatten jener Generäle,
die sich der niederlich widersetzten, blieben. Sie wehen die letzten Soldaten eines Glaubens, der mit ihnen starb. Nach der Capitulation, im Mai 1945 word, des Deutsch Offizierskorps auseinandergerissen, gefangen, verhört, beurteilt. Doch des eigentlich Urteil fiel nicht in den Gerichtszellen, sondern in der Erinnerung der Geschichtsgeschichte. Feldmarschall Ferdinand Schörner, einst gefeiert als Hitlers eiserner Soldat, entkam zunächst. Doch 1945 word von den tschechischen Gefangenen genommen und die Sowjets ausgeliefert. Ich Jahre verbracht in sowjetischer Haft, bever nach Deutschland zurückkehrt, gebrochen Stedt vergessen. Die Männer, die einst zum Kampf bis zum Tod befohlen hat, legen längst unter der Erde. Generalfeldmarschall Albert Kesselring, der versucht hat, in Italien Ehrenvoll zu handeln, word von den Briten wegen Kriegsverbrechen zum Tod verurteilt. Später word die Strafe in lebenslang Haft umgewandelt. Kesselring verteidigt sich, indem sagt, heb ne Befehl ausgeführt. Auch hier wiederholt sich das Muster, Pflicht als Rechtfertigung, Gehorsam als Schutzschild. Viele Generäle, die überlebt hatten, veröffentlichten nach dem Krieg Bücher. Sie wollten erklären, nicht bekennen. Workwei Guderians Erinnerungen eines Soldaten oder Mansteins verloren Siege versuchten, die Geschichtsgeschichte nu zu schreiben, als ein Geschichtsgeschichte militärischer Ehe, getrennt von Hitlers Verbrechen. Doch die Trennung war unmöglich. Ihre Loyalität, auch wenn sie nicht ideologisch war, hat das System gestützt. In den Ruinen Deutschlands wuchs eine neue Generation auf, die ihre Wette nicht verstand. Wie konnte man einem Mann folgen, der das Land zerstört hat? Wie konnte man noch in im Gehorsam glauben, wenn diese Gehorsam Millionen das Leben gekostet hat? Die Nachkriegsjahre brachten die Wahrheit langsam ans Licht. Dokument, Zeugenossigen, Fotografien, sie zeigten, dass der Untergang nicht nur militärisch, sondern moralisch gewesen war. Der Krieg war nicht verloren, weil die Alliierten stärker waren, sondern weil das Reich von innen sehr viel durchlügen, Angst und blinden Glauben. Und doch blieben einzelne Namen in Erinnerung, nicht als Helden, sondern als Mahnung. Weidling der Menschlichkeit bewahrt, Wenk der Haf, statt zu zerstören. Und Schörner der zeigt, wie tödlich Gehorsam sein kann. Im Sommer 1945 stand Deutschland still. Kein Jubel, kein Stolz, kein Sieg, nur still, ein kollektiv Erkenntnis, dass das Ende unvermeidlich gewesen war, seit der Tag begonnen hat, und dem Gehorsam wichtiger word als gewesen. Aus dieser still sollt ein neues Land entstehen, aber die Schatten jener Generäle, die sich der niederlich widersetzten, blieben. Sie wehen die letzten Soldaten eines Glaubens, der mit ihnen starb. Der Krieg endet nicht mit einem Sieg, sondern mit einem Schweigen. Ein Schweigen, das in den Ruinen Berlins wiederholt, in den Trümmern der Kasernen, in den Häusern jener, die überlebt hatten. Die Geschichtsgeschichte der Generäle, die niederlich herausforderten, ist kein Geschichtsgeschichte des Mutes, sie ist ein Geschichtsgeschichte der Tragödie. Männer gefangen zwischen Pflicht und Gehorsam, suchten im Gehorsam Erlassung und fanden im Untergang Sinn. Sie kämpfen, als der Krieg längst verloren war, weil sie glaubten, das Aufgeben wäre bedeutet. Doch in Wahrheit verraten sie das, was sie zu schützen geschworen hatten, ihr Volk. Dies Männer wehen nicht alle Monster. Wir wehen Opfer ihrer eigenen Erziehung, Kinder eines Systems, das Disziplin über Menschlichkeit stellt. Sie täten, was sie für richtig hielten, und zerstörten damit alles, was sie liebten. Nach 1945 blieb nur ein Leer. Gehorsam ist kein Tugend, wenn das Gewissen ersetzt. True ist kein Wort, wenn sie in Blindheit endet. Die Generäle, die Defeat herausforderten, glaubten, sie verteidigten Deutschland. Doch am Ende verteidigten sie nur den Schatten eines Traums, der längst tot war. Und so starb mit ihnen nicht nur das Dritte Reich, sondern auch der Glaub an ihrem Untergang. Heute bleibt nur Erinnerung. Nicht in euren Ruhm, sondern in eurer Warnung. Denn Geschichtsgeschichte wiederholt sich nur dort, wo Menschen vergessen, was Gehorsam kosten kann.